So the local Indian tomato is very acidic. It's very acidic. It's actually what we would call an industrial tomato. So we would use it to produce paste, ketchup. This is used to produce This is more for fresh consumption, but also cooking. For example, this one is an Italian tomato called San Marzano. In Italy, in Napoli, they only use this for pizza. The pizza sauce. So the Italian chefs are very fussy when it comes to this. And some of these are just more presentable, therefore more for presentation. So this one, if you cut it sideways, inside it has a nice star shape. So it looks pretty on the plate. You know, in Europe, Do you have seeds inside? No. minimum. Some zero, What's the some size in millimeter? non-significant. Non-significant. This one is a beefsteak tomato. Why is this a different color? It's just different varieties, just for to have a larger variety. This is also tomato? Or? Yes, yes. Tomato, black tomato. This one is not as tasty as this one, Dark tomato. but it's still tomato. We call it a chocolate tomato. What is this? Chocolate tomato. Yeah, just because of the color. Chocolate tomato. It doesn't taste like chocolate. It's because of the appearance. So we market it as a chocolate tomato. So this one I said the beefsteak. It's very heavy and it has very little juice. Whether you are helping us to do marketing also? I am doing the marketing. Thank you. No problem. Nice to meet you. Very nice. This is not a new one. Hotel. So we are Microtech Profit Agro. We are a turnkey solution greenhouse hydroponic farms. So the company is a joint venture between an Indian manufacturing company called Microtech and an Israeli agricultural company called Profit Agro. Has done many projects all over the world, Israel included, but all over the world as well for the last 20 years. And now we are moving the manufacturing of the structures of the greenhouse here to Hosur. And we want to implement a higher standard, a higher level of farming in India, throughout India. So we specialize in hydroponic systems, automation systems, and climate controls. We have two types. One is a full hydroponics, which is basically deep water floating system. This is where we grow the lettuce. So just trays of water, trays on the water floating, roots growing directly into the water. And we have a soilless cultivation, which is in grow bags, basically grown in coco pit. So we are not using the original soil of the land. Everything has automation, drip irrigation, for water, for fertilizer. We have sensors, we have weather stations, and we have climate control systems for shade nets, fans, misting systems. Everything operates automatically. And the difference between this and local cultivation, for example in tomato, local cultivation per acre, you get around 20 to 30 tons per acre, or so they say. I believe it's a bit less. We are getting 70 to 80 tons per acre, and the quality, the standard is much higher. So this is good for local market, but this is also good for export. That's more or less. You from Israel. Israel. Yeah, Name? Anthony. தமிழ்ல சொல்லு அப்படியே. அப்படியே சொல்லலாம். ஓகே, ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ஜாயின்ட் வெஞ்சர், இந்தியன் அண்ட் இஸ்ரேலோட ஜாயின்ட் வெஞ்சர். பேசிக்கலாக நாங்கள் வந்து ஹை அண்ட் க்ரீன் ஹவுஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட க்ரோத் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இது. இப்போ டொமேட்டோ ஒன்று, இட் இஸ் தி நாட் ஹை வெரைட்டி டொமேட்டோ வேர் வி எக்ஸ்போர்ட், அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் ஹை அண்ட் ஃபார் ஹை அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு நாங்கள் இது சப்ளை பண்ணுறோம். அது இல்லாமல் அடுத்து வந்து லேட்டஸ்ட் இருக்குது. லேட்டஸ்ட் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஹைட்ரோபானிக் சிஸ்டம் வேர் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், இரிகேஷன் இதுவும் ஆட்டோமேட்டடு. அதில் வந்து ஆக்சுவலாக என்னது தண்ணியில் ஃப்ளோட் ஆகும். வி ஹேவ் அ தெர்மோகால், இந்த ரூட்ஸ்லாம் வந்து தண்ணியில் ஃப்ளோட் ஆகும். அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து தண்ணியிலேருந்து அப்படியே ஒரு நிமிஷம் வாய்ஸில் சொல்லு. ஸோ இது வந்து சாயில்லெஸ், பட் இட் வில் ஃப்ளோட். தெர்மாக்கோல் வந்து ஃப்ளோட் ஆகும். ஸோ இது தண்ணியிலே நான் எங்களோட நியூட்ரியன்ஸ் இதெல்லாம் தண்ணியிலே செஞ்சு செட் பண்ணி ஃபர்டிகேஷன், அதாவது ஒரு டேங்க் இருக்கும் சென்ட்ரலைஸ்டாக, அதுலேருந்து நாங்கள் அனுப்பிச்சிடுவோம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து இது மிக்ஸ் ஆகி இதாகிடும். ஸோ இது வந்து என்னது லீஃபி, இது வந்து நம்மளோட எந்த லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ், அதாவது லீஃபினா கீரை, மற்ற அந்த என்னது கொரியண்டருக்கு கொத்தமல்லி, அதெல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இதில் செய்யலாம். சரியா? பட் நாங்கள் வந்து லேட்டஸ்ட் மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இட்ஸ் அ மாடல் ஃபார்ம் தான் எங்களோட இதுதான்.
இது தக்காளி இது டொமேட்டோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நிமிஷம். இட்ஸ் அ சாயிலர். டொமேட்டோஸ் எது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து சாயில்லெஸ் கல்ச்சர். பேசிக்கலாக எங்களோட இதில் வந்து நாங்கள் மண்ணில் இல்லை, க்ரோ பேக்குன்னு வாங்க. க்ரோ பேக், கொக்கோபீட், அதில் க்ரோ பேக் இதில் வந்து நாங்கள் டேரெக்டாக அதில் போட்டு நாங்கள் வளர்க்குறோம். ஸோ வி ஆர் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த சாயிலுக்கும் இதுக்கும் இல்லை. நாங்கள் ஆக்சுவலாக கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளியராக ஒரு ஷீட் இருக்கும். ஸோ வீட் ஷீட்னு வாங்க அது. ஸோ அது போட்டுட்டு நாங்கள் அது மேலே நாங்கள் இது க்ரோஸில் இது போட்டு அதில் தான் வளர்க்குறோம். அதே மாதிரி அதுக்கான நியூட்ரியன்ஸ், அதாவது பேசிக்கலாக எல்லாமே ட்ரிப் இரிகேஷன் தான். ஸோ ஒவ்வொரு செடிக்கும் நாங்கள் கிளியராக அதுக்கு என்னென்ன தேவையோன்றது வந்து வி கேன் ப்ரோக்ராம். நாங்கள் எங்களோட ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டத்தில் போட்டுட்டு அதுலேருந்து செஞ்சிடும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் எவ்ரி பிளான்ட்டுக்கு ஈக்குவல் நியூட்ரிஷன் வரும், ஈக்குவல் கிளைமேட்டை மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அதனால் உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸு உங்களோட இதெல்லாம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஒரு இது பெருசு ஒரு இது சின்னது அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இது ஈக்குவலாக இருக்கும். ஹார்ட்லி ஒரு 8% எங்களுக்கு வந்து லோ கிரேட் வரும். மற்ற பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து A grade varieties. சூப்பருங்க. ஓகே, இட்டலி. So not only in India but all over the world now, moving to soilless cultivation is becoming a bigger and more popular method of cultivating. And the main reason is because we are using over and over the soil, and we are creating many soil-borne diseases. So moving to soilless cultivation, you eliminate completely diseases. You allow the original soil to regenerate, and we can increase our productivity. So when we are using soilless, we give 100% of the plant's requirements, and we have zero effect from what the soil nutrient levels or diseases or plus bacteria or negative bacteria, and so we have much more control over the crop.